Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with Chronicles of Myrtana, Archolos, Blind. I found this very interesting location here in the swamp, which is basically some kind of a ruined temple or a stronghold. Like, there is a large stone door that bears a lot of resemblance to the temples in Yarkendar. So I'm definitely very interested in that. Question is, are there any really tough enemies left? Like, the bloodflies I can take, lizards I can take, but if there are like golems or something, I might be a bit out of luck at this point. Manfred's Shiv. Okay, so that's a dagger. Blue Elder Decoction, great. Old coins, open lock. Okay, that's pretty great, because if I ever run out of lockpicks, I can always use that. So, are there any tough enemies around? Sea Shark. And another Sea Shark. Okay, this is not going to happen, at least not for now. I will go back to the Haven, because I think I collected everything. And then I'll make some additional potions and like food. And I'll come back. It's pretty close from here to the Haven, and I can use the teleport at the swamp to go back to like Bodovin or somewhere else where I can make some stuff. Yeah, so I think I'll do that. I definitely want to go back to that temple. It's a very interesting location, it seems to me. But I need more equipment, like more supplies specifically, especially the mana restoring kind. Oh yeah, and I have 10 learning points, which I will use on two-handed weapons, I think. I would like to get to mastery on this. Especially because there are a lot of close-quarter fights with humanoids as of late, which make it difficult to use magic, especially in a settlement. You know, I can't just summon a snapper. Oh, that's Dan. I can challenge him to a duel. I will. Zacznijmy trening. To będzie ciekawe! Tylko nie potknij się o własne nogi i przygotuj złoto. I will challenge him. I think with enough tries, I can defeat almost anyone. Podobno można odbyć z tobą pojedynek. Hej, dzieciaku, powoli! Może się najpierw przedstaw. Powiedz, co tu robisz i dlaczego chcesz dostać ode mnie po mordzie. Chcę zdobyć szacunek. No, trudny cel sobie obrałeś. Jesteś pewien, że nie wolisz zrobić czegoś prostszego? Na przykład zabić trolla? Jestem Marvin. No cóż, nikt sobie sam nie wybierał imienia. Zobaczymy, kto tu dostanie po mordzie. Oho, pitny chłopczyk z ciebie. Dobrze, lubię takich uczyć życia. Wyzywam cię na pojedynek. Chyba nie odmówisz sprania takiego słabeusza.
Cóż, nie ukrywam, miło było komuś porachować kości. Rozbawiłeś mnie. Słyszałem, że dałeś wcześniej po mordzie kilku osobom w przystani. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Trzeba ci pokazać, jakie prawa tu obowiązują. Okay, I definitely don't want a shooting competition. Muszę się przygotować. Rozumiem zmienić gacie. Śmiało, poczekam. Mostly I just want to do this mostly for your convenience. YouTube doesn't do well with dark areas on recordings. Jestem gotowy. Dobrze, chodź ze mną. No, pokaż, czego się nauczyłeś. Okay, this is going to be tough. It mostly comes down to luck regarding crits, both from him and from me. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. O, bracie! Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Gdzie się tego nauczyłeś? Tu i tam. Dzięki za miły trening. Cholera! Przez miesiąc będę o tym mówić. Albo dłużej. Okay, that went quite well, although problem now is that I'm thoroughly trashed. Okay, let's report back to Cortez with all of the things that they found. Jeśli chodzi o transport, Niech to szlak. Nic nie może iść po mojej myśli, zawsze jakieś komplikacje. Mam nadzieję, że nie byłeś na tyle głupi, by wracać bez moich towarów. to cały sprzęt, jaki udało mi się znaleźć. Rozumiem. Czy masz mi coś jeszcze do przekazania? W jaskini ukrył się Javad, wojownik z południa. Zaatakował mnie. To ciężki przeciwnik. Namówiłem go, by walczył dla ciebie na arenie. Powiem chłopakom, żeby sprawdzili, co potrafi. Część towarów udało mi się zabezpieczyć. Wątpię, by w pobliżu było coś jeszcze. Dobrze, że chociaż tyle. Przynajmniej nie zostałem z pustymi rękami. Mogę liczyć na nagrodę? Tak, w nagrodę mój miecz nie wypruje twoich flaków na podłogę. Hojnie. Dziękuję. Nie nadwyrężaj mojej cierpliwości. Teraz czas policzyć się z Beckettem. Wiesz, dlaczego statek poszedł w na dno? Yeah, I will rat Beckett out. Like, I don't care either way. And to be honest, I think the people of the island have the right to know that the orcs are coming, even if they are thieves. Orkowie zaatakowali statek. Z tego, co mówił Beckett, nie mieli szans na ucieczkę. Gdyby był odrobinę lepszym kapitanem niż kłamcą, to dałby radę. Orkowe galery nie należą do najszybszych. Nie będę ryzykował. Przemyt trzeba zamknąć, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Zabij go. Nie będzie nam potrzebny, a za utratę statku ktoś musi odpowiedzieć. Nie widzę lepszego kandydata. Sam mam z nim rachunki do wyrównania. No widzisz, tym lepiej, że zajmiesz się nim osobiście.
Okay, but the problem is I'm a bit hurt. I think I'll take care of all of the supplies thing first and then come back to fight with him. I won't do anything else. Like, I won't talk to anyone, I don't think. Even though they probably would have new things to say, but because it's another chapter. A gdzie ten mały? Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Homera zeżarły węże błotne. Przecież tu nie ma... Dobra, nie moja sprawa. Będziesz się tłumaczył przed Dinkerem. Słuchaj, widzę, że nieźle się tu zakręciłeś. Skoro jesteś taki robotny, to może ci pokażę, jak szybciej się przemieszczać po tak trudnym terenie jak to bagno. Oczywiście, jeśli wyłożysz trochę złota. Taką wiedzą nie mogę się dzielić za darmo. Acrobatics. Okay, I will consider that. That's a pretty cool skill, actually. Especially for jumping ledges and whatever, and actually for moving quicker as well, but that's a bit immersion breaking, because once you have acrobatics, it's actually quicker to just jump everywhere as compared to running. I'll just quickly run to Bodovin. Although, I guess I can... maybe I will talk to people around here. I can sell the trophies to Marcus. I should have a few of them. Przyniosłem trofea. Is there anything I would like to keep? Not really. Nieźle. Porządne trofea. Yeah, and that's a nice yield in terms of gold. Anything new? Hej, nie szukasz przypadkiem pracy? Tak, Znaczy się, tak, nie szukasz pracy, czy nie szukasz pracy? tak. Potwierdziłeś, że zaprzeczasz? Czyli nie szukasz pracy i nie chcesz pracy. Tak czy nie? Tak. Co? To ja już nic nie rozumiem. Zapytam kogoś innego. Okay. Jak się mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. I'll see if I can copy a telekinesis scroll. I can, so I will do that 2 times, because that's situationally useful.
if there's an item I don't know how to reach by jumping. Like, it's always possible, but it's sometimes tricky. Pohandlujmy. I'm kind of tempted to buy that. Mushroom stew. Okay, I'll buy that. Delicious aromatic stew made of mushrooms. Beware of poisonous specimens that could escape the picker's attention. I'm a bit tempted to buy this, but at this point I'm not yet, like, absurdly rich. I'll make a couple of those slowdown spells. They are pretty useful. It's a pretty useful spell, all things considered. Especially for like a single strong enemy. Jak idzie współpraca z ludźmi Wejta? Współpraca idzie rewelacyjnie. Ty wiesz, że oni należą do gildii kupieckiej? Mają naprawdę dobrych dostawców. Ostatnio zauważyłem u nich bardzo piękny miecz i od razu pomyślałem o tobie. W ramach rekompensaty sprzedam ci go po taniości. I don't want it now. Pokaż mi swoje towary. Ej, ty! Jak leci? Czasem myślę o wyrwaniu się stąd. Chciałbym zobaczyć świat, albo przynajmniej zwiedzić tę wyspę. Życie jest za krótkie, żeby spędzić je na czyszczeniu kufli i szorowaniu podłogi. Pokaż mi swoje towary. Okay, let's do some cooking. Let's see if there are any new notices on the notice board. Wait, was this runner always here? I was looking for him once and couldn't find him. If he was always here, then I must be blind. Pokaż mi swoje towary.
Okay, so this repeats from the previous notice. You know what? I will test how do I do against a frogman now, especially with conjunction in conjunction with summoning a snapper. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Okay, it's going very well. So let's see what's in here. And Dexterity Belt, Dust Devil, Wind Spell. What does that do? That spell didn't exist in the previous games, so I will test it. It says it's ineffective against giant monsters, so is it some kind of a slow, or... I'll have to test it. Czy prawdę poznamy przyszłości swej ślad, czy tylko odpowie nam wiatr? Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś, skąd boska dochodzi mnie pieśń. Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon.
prayed to Innos in quite some time, so I might do that in exchange for more health. And he will also heal me. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś, skąd boska dochodzi mnie pieśń. Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. Jak idzie praca? Nie powinno cię to interesować. Pohandlujmy. Okay, so this requires meadow berries as well. I should be picking them up though, then, because that's a pretty great potion. That's the mana restoration is like amazing. So I'll go back to the swamp now. Do serca modlitwy śle kapłanki głos, gdy rosa opada na wrzos. Oh, but first, Każdego I'm going to drink poranka, gdy this. słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońca przyświeca nam blask. I have 67 strength, which is pretty good for never investing a single point into it. Where's what's his name? Vincente. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz dla ciebie. Okay, let's try dealing with Beckett. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Wróciłem. Znalazłeś coś? Dobra, pal licho z tym, co znalazłeś. Skoro żyjesz, to musiałeś już być u Corteza. Tak, mieliśmy bardzo przyjemną pogawędkę. Przede wszystkim dlatego, że dotyczyła ciebie. Chyba mu nie powiedziałeś o orkach. Ja nie. Simon to zrobił. Skąd Simon wiedział? Nie mówiłem mu nic na temat orków. Nie mogłem się powstrzymać i musiałem komuś powiedzieć, co leży mi na sercu. Niech cię szlak! Zostanę bez pieniędzy. Wiesz, jak kosztowny jest mój styl życia? Pieniądze nie będą ci już potrzebne. Cortez rozkazał mi cię zabić. Marvin, kolego, na pewno znajdziemy rozsądne wyjście z tej sytuacji. Co proponujesz? Zawsze możesz powiedzieć Cortezowi, że nie żyje, a my z Patem spokojnie sobie odpłyniemy z przystani. Przy tylu świadkach chcesz oszukać Corteza? Czy ty już całkiem straciłeś rozum? Dobra, zmiana planu. Na niego, Pat! Let's test this.
Okay, so it's like a... like a stun? But this is not going to work against the two of them, especially because it takes quite a long to cast. But it's an interesting spell, that's for sure. Zacznijmy trening. Wróć. Dobra. Porozwalają sobie... Paruj! Wykończ go! Uważaj! Uważaj! Wykończ go! No! Dalej! This is going to be a little bit problematic. Like, after killing one of them, I will run away and heal. But first I have to at least do that. Wykończ go! Cholera! To bolało! Wykończ go! Uważaj! Cholera! To bolało! No! Dalej! No! Dalej! Paruj! Wal! Wal! Uważaj! Uważaj! No! Dalej! Rozwalają sobie łby! Wykończ go! Cholera! To bolało! Wal! No! Dalej! Wykończ go! Uważaj! Cholera! To bolało! Compass. Delicately decorated compass, it still works. Okay, was this my mother's amulet? Mother's amulet. Maximum hit point bonus 120. Okay, But if I unequip this, I can't... Okay, so I need to raise my mana, because this is definitely better. 120 bonus to hit points. It's quite a substantial bonus, I would say. But for now I need to keep this, because I don't have enough mana to keep my weapon equipped. Which is a bit of a problem. Beckett nie żyje. Jestem ciekaw, czy próbował się wykupić.
Co ci proponował za życie? Złoto? Klejnoty? Próbował. Chciał mnie oszukać. Pat również mnie zaatakował. W takim razie domyślam się, że też nie żyje. I tak marny był z niego pożytek. Dobrze się spisałeś, a przede wszystkim pozostałeś lojalny. Dzięki czemu jesteś teraz o krok bliżej poznania dużego Bena. Skoro to wszystko jest już za nami, możemy pomyśleć o twoim zasłużonym spotkaniu z Benem. Ze względu na to całe zamieszanie związane ze śmiercią Stana i ostatnimi nastrojami wśród chłopców w przystani, postanowiłem przyspieszyć rozpoczęcie turnieju. Chłopcom przyda się trochę rozrywki, a te zmagania najlepszych wojowników z okolicy stały się wręcz naszą tradycją. Musimy pamiętać o jej pielęgnowaniu. W ramach podziękowania chcę cię zaprosić na turniej jako honorowego gościa. Ben pewnie jak zwykle wygra, więc będzie w dobrym nastroju, a to może oznaczać, że nie spróbuje cię rozpłatać na pół, gdy tylko się pojawisz. Kto wie, może nawet wyciągniesz od niego to, czego potrzebujesz. Idź i porozmawiaj z Proximo. Mieszka w chacie za karczmą. To on zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Czyli wystarczyło wziąć udział w turnieju. Po co była ta praca dla ciebie? Bo to ja powiedziałem ci, co należy zrobić i to ja załatwię ci wejście do Bena, gdy będzie już po wszystkim. Następnym razem uważaj na słowa. Gdyby nie to, że byłeś pomocny, już dawno skończyłbyś w oceanie z kamieniem przywiązanym do nogi. Skoro Ben ma wygrać turniej, to czemu ja mam brać w nim udział? Musisz coś wiedzieć o Benie. Dla tego faceta liczy się tylko brutalna siła. Jeśli pokażesz się w turnieju, to może uzna cię za kogoś, kto jest godny rozmowy z nim. Nie mówię o próbie wygrania całego turnieju, to samobójstwo. Wygraj walkę lub dwie, zgarnij złoto i możemy przejść do świętowania w karczmie. Okay, but before I go and enlist in the tournament, I think I'm going to do some more exploration. First of all, I do definitely want to come back to that place with the temple, because it's very interesting to me. And then, seeing how I am strong enough to defeat a frogman right now, I would be able to clear out the riverbank near Silbach. So I think I'm going to do that as well. And maybe I'm going to pay a visit to the city, see if any new quests have, perked up, because it's chapter 3. And then I might go to the sewers as well, because there are frogmen in the sewers, but right now, as I said, I am strong enough to defeat a frogman, so I could explore the sewers in their entirety and have that done as well. And if I get 10 more mana, I could equip my staff without using the amulet I'm currently using, and then I could switch to the other one, which gives me plus 120 hit points, which would be quite a big help for the tournament. Like, it's like what? Almost 1/4 of my entire hit point base for now. So that's definitely, not an insignificant kind of thing. I'm not quite sure how am I going to deal with the swamp sharks, but I guess with so many mana restoring items, I could just wind fist them to death, which is going to take a while, but it's 500 experience per one sea shark. Let's see if the upgrades to strength and my weapon skill have made any difference in terms of damage. The
answer is not so much. Like, trying to kill them in melee is still suicide. Okay, that wasn't expecting that kind of reach. Okay, there's another sea shark on the other side, but there's also some scrolls and the like around here. And actually, I could try the slow spell on it, or maybe but okay, the dust devil isn't going to work because I'm pretty sure a swamp shark would qualify as a giant monster. Ice block on top. How would I even reach that? I guess I would have to climb some of the rocks? You don't have the right item. Old sword. Okay, so I have to find some kind of an old sword to open this. I definitely will try to remember about it. It's very interesting to me as a location. Okay, there's something specifically about this wall that makes them derp out. Which, you know, I know that's cheesy, but to be honest, I kind of consider cheesing it a little bit to be an essential part of Gothic experience, you know? Much in the vein of how in Gothic 2 you could kill the orcs in the Valley of the Mines by getting them stuck on their own battering ram. There's a dead novice around here.
Gazer, Circle 3. Okay, great. That's I will have an offensive rune for when I learn Circle 3. That's pretty great. And I guess I can't open the door now, but it's at least I have cleared the monsters, and it's a very interesting location. I will keep it in mind. Hopefully I manage to find the sword that opens the door. Unless it's like a main quest location, which is also possible because it seems pretty important. Okay, I'm going to avoid this one. Like, killing the sea sharks is a bit too much of a hassle at this stage. Ratios. Freefall potion. Wait, is that a... That's a reference to Morrowind, right? I forget what was the guy's name in Morrowind, but in Morrowind there was a guy who fell from the sky and he had 3 scrolls of Icarus's flight, and he had a journal that told the story of how he developed this great spell to move at to move great distance in a short time span, and how he will be known forevermore as a genius. And fragments of a note found next to a man who killed himself, falling from a height. I have finally found the right spell formula that will allow me to fly. Now it will be possible to get anywhere without paying anyone for the service and without having to use runes. If all goes well, I will be conducting full tests of my spell as early as tomorrow. The time of my success is coming. Testing is complete, all ingredients prepared and tested. They laughed at me when I suggested it to them. Let's see who's laughing when I reach the monasteries and towers and shout out my success. Yeah, I think even the note is a direct reference to Morrowind. Like, obviously I don't remember it verbatim, but I'm pretty sure it said something very similar. Okay, so I can consider the swamps to be explored. Rita's Vineyard as well. The forest behind it. I will go back to Silbach. Because on the riverbank there were some frogmen, and I could defeat them right now with my current power level. Okay, I have to pause for a second, be right back. Okay, I'm back. So, there are a couple of mantises, but I should be able to take them with little problem at this point. He says as they kill him. So I guess they must be stronger. They have the warrior qualifier, which I guess is like a mine crawler and a mine crawler warrior, because they are basically mine crawlers, but like a field variation. Oh, what? Where even is that? Okay, that's a bit annoying. Because that's the exit from... I have not even exited the swamps yet. So I apologize for that. I do realize it's probably pretty frustrating.
Let's try again. Yeah, that's a respectable chunk of experience right there. Nic tu nie ma. Okay, I think that's all of them. So I'll sleep at Rita's Vineyard and continue in the daylight. Co nowego? Gdyby nie twoja pomoc, byłbym albo zjedzony, albo ciągle szukał swojego amuletu. Szkoda, że nie spotykam w swoim życiu więcej ludzi takich jak ty. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Jak życie? Praca jest tu ciężka, ale Rita dobrze nas traktuje. Możliwe, że zostaniemy tu na dobre. Proszę, to dla ciebie. Okej. Hej, ty! Pokaż, co masz na sprzedaż. Mam wina słodkie i półsłodkie. Do wyboru, do koloru. O, ładnie tutaj. Muszę się bardzo dokładnie rozejrzeć.
Okay, this episode has been long enough, so I'm going to save and end it for now. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!